Hello, UGTRB English, Unit 9, Literary Criticism and Theory, MCQ on Literary Criticism of John Dryden, Part 1. Question number 1. What is the title of Dryden's formal treatise on criticism? Dryden எழுதிய ஒரு முக்கியமான criticism piece என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். It's a very formal treatise. It's called an essay of dramatic poesy. An essay of dramatic poesy. That is a work, a very important work by John Dryden. Okay, we will be seeing more about this work in part 2. So don't worry about that. Just get to know this work. In the work of it, title. Now moving on to the other works. Okay, who is called the father of English criticism? It is Dryden. Dryden is called the father of English criticism. Okay, உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா test. Who called Dryden? Okay, who called Dryden as the father of English criticism? This is a small work for you. நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க. அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து பதிவிடுங்க. Okay, we move on to the next one. Dryden upholds the definition of poetry as a process of imitation. Okay, Dryden upholds somebody's definition of poetry as a process of imitation. Whose definition of poetry is imitated by or upheld by? Upheldனா அதை தாங்கி பிடித்தல். யாருடைய டெஃபினிஷனை பேஸ் பண்ணி தன்னுடைய டெஃபினிஷனை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா it is Aristotle's definition. So Dryden seems to be echoing Aristotle's definition of poetry as mimesis, not Plato's mimesis. In Dryden you will find a combination of the views of Plato, Aristotle, then you will find also Longinus, and Horace to a great extent, which you will find in the work an essay on dramatic poesy. And Dryden பொறுத்த மட்டும் what type of critic is he அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவரை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. He is called a neoclassical critic. He is not classical, he is a neoclassical. Neoclassical na a classicist with some liberation. And ivarude criticism, it is called liberal criticism. Ivarude criticism ku peru liberal criticism. This criticism is called liberal criticism. It's a bit liberal. லிபரல்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் கிரிட்டிக் தான் Dryden. Now moving on to question number 3. Dryden's criticism is influenced by which French critics? And the answer for this question is Montaigne and Corneille. Sir, எங்கேருந்து சார் இதெல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா you'll find in certain universities they have DDE course material, and whatever is found there, because our syllabus is based on B. Prasad and also on some DDE material. Okay, so that is how it has been framed. So அந்த விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி அதில் எது ரிப்பீட்டடாக இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். Now move on to question number 5. Who stated that poetry offered a beautiful resemblance of the whole? According to Dryden, ஏன்னா அந்த whole MCQ is on Dryden. அப்போ இதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக படிச்சுக்கோங்க. Dryden stated that poetry offered a beautiful semblance. Semblance means a resemblance, not of the part but of the whole. ஒரு full object, ஒரு முழுமையை அப்படியே resemble பண்ணுறது தான் poetry, not one aspect of reality. Okay, have you taken it down? Very good. Question number 6. Which of the following critics dissuaded the use of, it is not for, the use of
group characters called chorus in tragedy. இதில் நமக்கு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, in Greek plays, chorus was normally a group. அந்த மாதிரி குரூப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அண்ட் தே ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் த பிளே. ஆனால் ஹோரஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா, தே ஷுட் நாட் பி ஸ்டாண்டிங் அவுட், தே ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப். இது அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதான், அதுதான் ஹோரேஸும் சொல்லியிருப்பார், அதுதான் ட்ரைடனும் சொல்கிறாரு. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே வேண்டாம், ஓகே he dissuaded the use of group chorus called group characters called chorus. Persuadena to be for, dissuadena against it. Okay, so Dryden was against the idea of having separate group of characters called chorus in tragedy. Question number 7. John Dryden dominated the literary life of England during dash period, leading to that period being known as the age of Dryden. Okay, so John Dryden dominated, அவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடை டாமினேட் பண்ணார். என்ன பீரியட்? he dominated a particular period in English literary history. என்ன பீரியட் அந்த பீரியட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is called restoration period. Okay, restoration. What is restoration அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்போம். Just to recall, it is the restoration of monarchy. Okay, it was restoration of monarchy. Okay, with the crowning of Charles II, and that is called the restoration age. அந்த ஏஜில் ஒரு பெரிய போயட், பெரிய dramatist, poet and critic அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it is John Dryden. Question number 8. John Dryden in 1668. John Dryden in 1668 was given the honor of, he was given an honor in 1668. What honor was he bestowed with? அவருக்கு என்ன honor, அவரை எப்படி honor பண்ணாங்க அப்படின்னா, he was awarded, he was honored with the position called poet laureate of England. England நாட்டின் ஆசான கவி. அவர் தான் நம்பர் 1 அப்படிங்கிற டைட்டில் அவர் கொடுத்தாங்க. அரசு கவிஞர் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன் அவர் கொடுத்தாங்க. Now moving on to question number 9. Dryden's thoughts on literary criticism in an essay on dramatic poesy was in the form of, okay, அவர் ட்ரைடன் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, an essay on dramatic poesy அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மல் ட்ரீட்டிஸை எழுதினார் in defense of the English stage. அதுவும் நமக்கு முக்கியம். What was he trying to do? He was defending English stage. ஏன் அப்படின்னா, இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜை பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க, okay, for violating the classical unities, and Dryden wanted to defend the English stage. அதனால என்ன பண்ணார், he wrote an essay on dramatic poesy. அதில் there is we call it as there is something called frame device, frame story அப்படின்னு ஒரு நரேட்டிவ் டிவைஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த டிஸ்கஷன் he actually sets a setting. அந்த செட்டிங்குள்ளே ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ், there is a battle between Dutch and English near the mouth of Thames. இவங்க ஒரு பார்ஜில் ஏறி they want to see how the battle is progressing. அப்படி போகும்போது அந்த 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் there is a character called Neander Newman. He supports the English stage and says the English people and the English stage playwrights, dramatists இருக்காங்களே, அவங்க they were superior than the ancient writers and the modern writers அப்படின்னு இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜை அப்ஹோல்டு பண்ணுற வேலையை ட்ரைடன் த்ரூ த கேரக்டர் நியாண்டர் செய்கிறாரு. ஸோ அந்த 4 பேரும் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க இல்லையா, that particular technique is called dialogue technique. அதுக்கு க்ரீக்கில் இருந்த டேர்ம் வந்து, அந்த க்ரீக் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில் இருந்த டேர்ம் வந்து இன்டர்லொக்யூட்டா. சரியான வேர்டு சொல்லணும்னா, there were 4 interlocutors. Interlocutor, LOCUTURS, 4 interlocutors. So the whole work was in the form of dialogue, dialogue and refutation.
Question number 10. How many speakers are there in essay on dramatic poesy? மொத்தம் எத்தனை ஸ்பீக்கர்ஸ்? ஓகே, மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டால் how many? Yeah, you're right. There are 4 interlocutors. 4 speakers. Inter means among themselves they speak. 4 பேர் ஒருத்தர்கிட்ட. Interlocutors. Loquana, speech. Sorry. Interlocutors. There are 4. Okay, very good. Now we move on to question number 10. Which work of Dryden consists a defense of the use of rhymed couplets in tragedy? Okay, அவர் ட்ராஜடியில் ரைம்டு கப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் வைக்கிறாரு. எந்த ஒர்க்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் இஸ் இந்தியன் எம்பரர் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இதை பற்றி ஒரு ப்ரிஃபெஸில் சொல்லியிருக்கிறார். மூவிங் ஆன் டு question number 12. What does Dryden discuss in the preface to the translation of Satires of Juvenal? Dryden is a very good translator. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா he has translated the Satires of Juvenal. ஜுவனல் அப்படிங்கிற ஒரு ரோமன் ரைட்டர், அவர் எழுதின சாட்டையர் அப்படிங்கிற ஒர்க்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு ப்ரிஃபேஸ் எழுதியிருக்காரு. அந்த ப்ரிஃபேஸில் எதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, in that particular preface he discussed about the nature of epic poetry. Okay, புரிஞ்சுதா? Okay, I think things are clear. Now moving on to question number 13. What does Dryden discuss in the preface to epistle dedicatory of the rival ladies? Okay, Dryden வந்து epistle dedicatory of the rival ladies அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. அதுக்கு ஒரு ப்ரிஃபெஸ் எழுதியிருக்காரு. அந்த ப்ரிஃபெஸில் அவர் என்ன விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்கோம். அந்த பர்டிகுலர் ப்ரிஃபெஸில் he has discussed about the use of heroic couplet in drama. heroic couplet ட்ராமாவில் எந்த எஃபெக்ட் இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து ட்ரைடன் வந்து வச்சுருக்கிறாரு. ஓகே, ட்ரைடன் ஆல்சோ ரோட் அ ஹீரோயிக் ட்ராமா. ஓகே, ஹீரோயிக் கப்லெட் சம்திங் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் இங்கே இருக்குது. ஓகே, கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் question. In addition to his an essay on dramatic poesy, okay, in which other work Dryden's criticism can be found? Okay, ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ட்ரைடன் வந்து an essay on dramatic poesy is considered to be formal treatise on criticism. அது இல்லாமல் வேறு எந்த மேஜர் ஒர்க்கில் ட்ரைடனுடைய கிரிட்டிசிசத்தை நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. and the answer is in the prefaces to his poetical works. Okay. Now moving on to question number 15. According to Dryden, what do poetry and painting imitate? Okay, Dryden பொறுத்த மட்டும் poetry and painting both are imitations. What do they imitate? அப்படின்னா they don't imitate things as they are, but they try to imitate as a whole and nature in its best form. This is very important. பதினேற குறைய இதை வந்து அந்த ஏற்கனவே சொன்ன கிரிட்டிக்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அந்த கிரிட்டிக்ஸ் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்கள், நேச்சர் would be dull without the poet's touch அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்காலர் சொல்லியிருப்பார். அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, now question number 16. According to Dryden, what is the end goal of all thought? ஓகே, நம்முடைய ஹியூமன் தாட்டுடைய எண்ட் கோல் என்ன? எல்லா தாட்டுடைய எண்ட் கோல் பார்த்தீங்கன்னா it is truth. Okay, it is truth. Okay, next one, உண்மை. அந்த உண்மை தான் ரியல். ஏற்கனவே இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is almost like Plato. You will find how Dryden tries to go closer to Plato. Next one பாருங்க. What according to Dryden is the pleasure derived from the discovery of truth? Okay, a poet வந்து he tries to discover truth and he derives a pleasure. And what type of pleasure that he derives அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா in deriving in discovering the truth, a poet finds
happiness. Okay, these are data for you. Hope you are following it. Question number 18. Whose definition of poetry does Dryden follow in his theory of imitation? Dryden also comes under mimetic criticism, but அவருடைய imitation வந்து கொஞ்சம் different conception. அதை பற்றி பின்னாடி வரும். He is actually following the theory of Aristotle. When it comes to mimesis, it is Aristotle whom Dryden follows. Now moving on to the next question. According to Dryden, what does poetry imitate? இங்கே தான் ஒரு பிளேட்டோ மாதிரி வர்றாரு. ஓகே, அக்கார்டிங் டு ட்ரைடன், poetry imitates, okay, poetry imitates idealized forms. Okay, not the ordinary forms, idealized forms தான் poetry imitate பண்ணுது, not everyday occurrence. Now question number 20. What role does Dryden ascribe to poet in his theory of poetry? ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் கொஷின். ட்ரைடனை பொறுத்த மட்டும் ஓகே, போயட்டுடைய ரோல் என்ன? ஓகே, போயட்டுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த போயட் டஸ் த ரோல் ஆஃப் அ கிரியேட்டர். யாரோ வந்து இது சொன்ன மாதிரி இருக்கு இல்லையா? தட் போயட் இஸ் அ கிரியேட்டர். ஹீ பியூட்டிஃபைஸ் அ நேச்சர். நேச்சர் விதவுட் த போயட் appears to be brazen and dull. He makes it appear golden. யார் அப்படின்னு ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, நான் அதை சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, பிகாஸ் யூ நோ இட். அக்கார்டிங் டு ட்ரைடன், வாட் இஸ் த ட்ரூ எண்ட் ஆஃப் போயட்ரி? வாட் இஸ் த ட்ரூ எண்ட் ஆஃப் போயட்ரி அப்படின்னா, ஏற்கனவே சொன்ன கிரிட்டிக்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, போயட்ரி ஷுட் டீச். யார் சொன்னால்? போயட்ரி ஷுட் டீச் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு பிளேட்டோ சொன்னார். ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார்? இல்லை சார், இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்புறம், ஃபஸ்ட்டு டிலைட்டு அப்புறம் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் பீப்புள் கம்மிங் அண்ட் டெல்லிங், டிலைட்டும் இருக்கணும், டிரான்ஸ்போர்ட்டும் இருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னு நம்மால் என்ன சொல்கிறாரு? டிலைட்டும் இருக்கணும். த ட்ரூ எண்ட் ஆஃப் போயட்ரி இஸ் டிலைட், ஆல்சோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை பற்றி பேசுனது ஐ திங்க் மஸ்ட் பி Longinus, am I right? So he speaks about the aesthetic transportation of the sublime category. Okay, இப்போ ரெண்டு விஷயங்களும் இருக்குது. Coming to question number 22. According to Dryden, the poet is not solely an is missing. அதையும் போட்டுருவோம் இங்கே. A poet is not solely an imitator. அவர் வந்து வெறும் இமிட்டேட்டர் கிடையாது சார். அவன் பார்க்குற அந்த ஐடியல் ஃபார்மை என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, கொஞ்சம் நல்ல அப்பீலோட ரீக்ரியேட் பண்ணுறான். ஸோ ஹீ இஸ் அ கிரியேட்டர். அ போயட் இஸ் அ கிரியேட்டர், நாட் அ இமிட்டேட்டர். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What does Dryden consider necessary for breathing life into shapeless material from life or nature? இதுதான் அவருடைய டெஃபினிஷன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் போயட். போயட்டுக்கிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா, that should be the faculty of fancy. ஒரு போயட்டுக்கிட்ட என்ன இருக்கணுமா? ஃபேன்சி இருக்கணும். அந்த ஃபேன்சி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? and he can breathe life into lifeless material, either from life or from nature. நேச்சராக இருந்தாலும் சரி, லைஃபாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து ஷேப்லெஸ் ஆர் லைஃப்லெஸ் மெட்டீரியலாக இருக்கும். ஷேப்லெஸ் மெட்டீரியல், அந்த ஷேப்லெஸ் ஆர் லைஃப்லெஸ் மெட்டீரியலுக்குள்ளார ஒரு லைஃபை கொடுக்கணும்னா, அப்போ ஒரு போயட்டுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஃபேன்சி இருக்கணும். ஃபேன்சி இஸ் அ கேட்டகரி ஆஃப் இமேஜினேஷன். அதை கால்ரிட்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவார். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? when we learn literary criticism of Coleridge, we will be finding the distinction between fancy and imagination. How fancy comes to a lower category and imagination of a higher category. And அதுக்குமே கால்ரிட்ஜுக்கும் வேர்ட்ஸ்வர்த்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயமும் நம்ம படிப்போம். ஓகே, டோன்ட் வரி. Question number 24. What does Dryden aim to disapprove through his work, an essay of dramatic poesy? Okay, இப்போ ட்ரைடனுடைய அந்த essay of dramatic poesy அப்படிங்கிறது, it was written to disapprove some commonly held idea. அவர் காலத்தில் காமனாக ஒரு சில பிலீஃப்ஸ் இருந்தது. அந்த பிலீஃப்ஸை டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக
என்ன டிஸ்அப்ரூவல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காமனாக பீப்புள் கிரிட்டிக்ஸ் என்ன பிலீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, தட் த இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் வாஸ் இன்ஃபீரியர் டு த ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டேஜ். ஓகே, கிரிட்டிக்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டேஜ் வாஸ் சுப்பீரியர், ஆனால் இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் வாஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க. அதை டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணணும்னு ட்ரைடன் முயற்சி பண்ணார். Hope you have followed what I was trying to say. Okay, moving on to question number 25. How does Dryden define a play in an essay of dramatic poesy? ஒரு பிளேனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காரு. வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன்? இது கேட்கலாம், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Dryden's definition of a play. Okay, what is a play? A play is a lively image of human nature presenting its passion and humor. ஒரு ப்ளே அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லைவ்லினா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லிவிங் இமேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சரை அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது. ரெப்ரசன்டிங் ஹியூமன் பேஷன்ஸ், ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹியூமர் அப்படின்னா த மைண்ட் செட், வாட் வாஸ் தேர் இன் த மூட், த மைண்ட் எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி வெளிப்பாட்டுறது தான், வெளி கொண்டு வந்து காட்டுறது தான் ஒரு ப்ளே அப்படின்னு அவர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கார். கொஷின் நம்பர் 26. ஓகே, ஹவு டஸ் ட்ரைடன் ஜஸ்டிஃபை இங்கிலீஷ் ட்ராஜிக் காமெடி இன் an essay of dramatic poesy? Okay, how does Dryden justify English tragicomedy in an essay of dramatic poesy? அவரை பொறுத்த மட்டும் ட்ராஜிக் காமெடி அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ், அதாவது கண்டெம்பரரி இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ், அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ராஜிக் காமெடி எழுதுனாங்க. ட்ராஜிக் காமெடி இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு த கிளாசிக்கல் கிரிட்டிக்ஸ். அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கிலீஷ் பிளே இஸ் வேர்ஸ்ட்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இல்லை சார், ட்ராஜிக் காமெடி த யூசேஜ் இஸ் குட் because joy and pain are naturally close to each other in human nature. ஹியூமன் நேச்சரில் ஜாயும் பெயினும் தனித்தனியாக இருக்காது, ரெண்டும் பின்னி பிணைந்து தான் இருக்கும். அதனால் அதை ட்ராஜிக் காமெடி யூஸ் பண்ணி தான் காட்ட முடியும், ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அதனால் ட்ராஜிக் காமெடி த யூசேஜ் இஸ் குட். பை சப்போர்ட்டிங் ட்ராஜிக் காமெடி ஹி இஸ் சப்போர்ட்டிங் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் டு கிரேட் எக்ஸ்டென்ட், ஆல்சோ பேயமவுண்ட் அண்ட் ஃப்ளெச்சர். ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ஆடடா. நவ் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the three unities Dryden does not approve of? Okay, ஒரு சில யூனிட்டிஸ் அவர் அப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாரு, ஒரு சில யூனிட்டிஸ் வேணாங்கிறாரு அரிஸ்டாட்டில் உடையது. எதை அது அப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he doesn't approve of unity of action. மற்றதை கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் சார், அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுறது தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். Now moving on to question number 28. What does Dryden observe about the unity of place mentioned by Aristotle? பாருங்க, அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன அந்த யூனிட்டி ஆஃப் த்ரீ யூனிட்டிஸை பற்றி இவர் பயங்கரமாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. பர்டிகுலர்லி யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் பற்றி இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் வந்து இட் இஸ் டூ ரிஜிட், ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்குது, ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லை, அது தேவையில்லாதது சார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹியூமன் லைஃப்பில் ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார அப்படிங்கிற ஒரே இடத்துக்குள்ளார அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆக்ஷன் வந்து ஏன் இங்கே மட்டும் இருக்கணும்? ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் கிரிட்டிசைஸ்ட் வெரி பேட்லி ஃபார் வயலேட்டிங் the three, what to say, particularly the unity of place. He violated all the three unities in one play, that is what to say, Antony and Cleopatra, very badly. So this man is trying to say that unity of place is too rigid and unnecessary. Hope you have understood. Question number 29. Why does Dryden support the use of subplots in English drama? இதுவும் ஒரு criticism placed by critics, classical critics. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த இங்கிலீஷ் பிளேயில் சப்ளாட் இருக்குது, ஏன் அவங்க சப்ளாட் எதிர்த்தாங்க அப்படின்னா, அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னாருன்னா, there should be only one plot. அவர் ஓகே சார் சப்ளாட் ஓகே, பட் இன் மேக்னிடியூட் இட் ஷுட் நாட் பி பிகர் than the main plotன்னு சொன்னார். ஆனால் அவர் ரொம்ப அதிகமாக இன்சிஸ்ட் பண்ணது டோன்ட் யூஸ் அ சப்ளாட்ஸ்ன்னு சொன்னார். ஆனால் இங்கிலீஷ் பிளே ரைட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, they used subplots. இப்போ நம்ம ட்ரைடன் வந்து இங்கிலீஷ் பிளே ரைட்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ட்ராமா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. ஏன் அப்படின்னா, அவரை பொறுத்த மட்டும் இந்த சப்ளாட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தே ப்ரொவைட் வெரைட்டி. அது வெரைட்டி கிடைக்கும் சார், அப்புறம் இட் வில் கிவ் கிரேட் ப்ளஷர் டு த ஆடியன்ஸ். ஓகே,
A similar idea you will find in a preface to Shakespeare written by Dr. Samuel Johnson. Okay. Question number 30. Why does Dryden find the unity of time and place too rigorous? ஏன் அதை பொறுத்த மட்டும் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரிகரஸ் சார், ரொம்ப டஃப்பு சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவரை பொறுத்த மட்டும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளாட் அண்ட் கேரக்டர். பிளாட்டையும் கேரக்டருடைய டெவலப்மெண்ட்டை இது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும். அதனால் அந்த பிளாட்டும் கேரக்டரும் கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும், நேச்சுரலாக தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். கமிங் டு கொஷின் நம்பர் 31. How does Dryden feel about increasing the plot time for the development of the story? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா plot time இங்கே 24 hours அரிஸ்டாட்டில், ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டேஜில் they reduced it to 12 hours. ஆனால் இங்கிலீஷில் என்ன பண்ணாங்கன்னா they increased the plot time. Okay. Now இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, when you increase the plot time for the development of story, it allows for a greater maturity of the plot. Okay. நீங்கள் plot time increase பண்ணும்போது அந்த plot வந்து ரொம்ப நல்லா மெச்சூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரைடன் சொல்லியிருக்காரு. Now moving on to 32. Next question. How does Dryden define tragedy in the grounds of criticism in tragedy? This is another important work. அதில் வந்து ட்ராஜடியை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. என்னென்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, he defines tragedy as imitation of one great action which is not narrated but represented. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they mastered the art of narration in storytelling. ஓகே, ஆனால் இங்கிலீஷ் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க, வார் அந்த மாதிரி விஷயங்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா, they represented it with banners and with the drum players. ஒரு 3 பேர் 4 பேரை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, இங்கிட்ட ஒரு டீம் அங்கிட்ட ஒரு டீம் அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து கிளாசிசிஸ்டுக்கால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல, கிரிட்டிக்ஸால். என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு 3 பேர் 4 பேரை வச்சு ஒரு ஆர்மி வார் அப்படின்னு எப்படி சார் இமேஜின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொஷின்ஸ் எழுப்புனாங்க. அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள், இமிட்டேஷன், a tragedy is imitation of one grand action not told, not narrated but represented. This is his definition. So next, question number 33. According to Dryden, what emotion does tragedy aim to achieve? ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இமோஷனை டச் பண்ணணும்னு ட்ராஜடி எய்ம் பண்ணுது. ஏறக்குறைய இது அரிஸ்டாட்டிலோட ஐடியா தான். தட் இஸ் ட்ராஜடி ட்ரைஸ் டு எவோக் 2 emotions, that is fear and pity. இந்த ஃபியர் அண்ட் பிட்டியை வச்சு ஹியூமன் பிஹேவியர் அந்த மைண்ட் is being cured. According to Dryden, how does fear and pity cure the human mind? என்ன பண்ணும் fear and pity அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it will remove pride and hard-heartedness of the heart. மனிதன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கர்வம் அப்புறம் அந்த கல் நெஞ்சம், அது ரெண்டையும் ஃபியர் அண்ட் பிட்டி மாற்றிரும், தூக்கி எரிஞ்சிரும், ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்படின்னு ட்ரைடன் ஃபீல் பண்ணார். அவர் அதை தான் சொன்னார். Now, how does Dryden define comedy? This is a question. How does he define comedy? ஏறக்குறைய இதுவும் அரிஸ்டாட்டில் மாதிரியே தான். Comedy, okay, Dryden, comedy, let me highlight this word. How does he define it அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is imitation of life in inferior persons and low subjects. இதுவுமே அரிஸ்டாட்டிலோட டெஃபினிஷன் தான். Okay. Moving on to question number 36. According to Dryden, what is the purpose of comedy? காமெடியுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is to laugh at people, okay, and bring about good behavior and not to insult people. அதையும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். அவர் அதை பற்றி சொல்லலை, இன்சல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல. human actions, let me put the word here also. He wanted to laugh at people's action and bring about good behavior. Bring about good behavior அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். Don't misunderstand this answer. Question number 37. What was the popular form of comedy in Dryden's time? Dryden's timeல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் காமெடி இருந்தது. அதில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது, it is called farce. It is the cheapest type of comedy, farce. Question number 38. What does Dryden consider superior to tragedy? ட்ரைடனை பொறுத்த மட்டும் ட்ராஜடியை விட சுப்பீரியரானது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எபிக். Okay, epic is
superior, whereas Aristotle reverse சொல்லியிருப்பார். Now we move on to question number 39. How does Dryden describe satire? Sorry, the option it has gone down. Anyhow, I will show the options. Okay. How does Dryden describe satire? Okay, satire அவருக்கு எப்படி describe பண்றாரு அப்படின்னா, satire is a kind of epic poetry. அது answer. Okay, satire is a kind of epic poetry. அதில் ஒரு கேட்டகரி தான் satire. Okay. Now moving on to question number 40. What kind of poetry does Dryden consider satire to be? Similar to satire வந்து ஏதோ ஒரு போயட்ரிக்கு சிமிலராக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it is similar to epic poetry. Satire is similar to epic poetry. Question number 41. Whom does Dryden follow in his views on tragedy? ஒரு பர்டிகுலராக ட்ராஜடியை பற்றி பேசும்போது யாரோ ஒரு ரைட்டருடைய வியூஸை எக்கோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ரைட்டர் பை நேம் ரப்பீஸஸ். ஓகே, ரப்பீஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரைட்டர். Now moving on to question number 42. According to Dryden, poetry imitates what ought to be. Not what it is, not what it was, but what ought to be. எப்படி இருக்கணுமோ அதை தான் இமிட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரைடன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வாட் ought to be அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is speaking about things in their ideal form. Okay, very good. Now question number 43. Which character in an essay on dramatic poesy advocates the superiority of the French drama? Okay, essay on dramatic poesyல French dramaவை தூக்கி கொண்டாடிய அந்த ஒரு கேரக்டர் யார் அப்படின்னு கேட்குறோம். தி ஆன்சர் இஸ் Lycidius. ஓகே, Lycidius is the character who supports the French drama. French drama தான் சார் பெருசு, இங்கிலீஷ் ட்ராமா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார். Now 44. What argument does critic present against English drama? ஓகே, இங்கிலீஷ் ட்ராமாவுக்கு எதிராக கிரீட்ஸ் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு ஹிம் கிரிட்ஸ் வந்து he supports the ancients. அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். he is for the ancients. அவரை பொறுத்தமட்டிலும் the ancients are the best. அண்ட் இந்த ஏன்ஷியன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் ட்ராமாவை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இவங்க ரொம்ப மோசம் சார். ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த 3 யூனிட்டிஸ் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டிலை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு கிரீட்ஸ் சொன்னார் against English drama. When he is against English drama, he is supporting the ancient writers. Now question number 45. The views of Dryden in an essay of dramatic poesy contains echoes of the views of. நிறைய அவருடைய வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய வியூஸை அவர் பாரோ பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he has borrowed the views of Horace predominantly. சார் மற்றவங்கெல்லாம் வியூஸ் எல்லாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னாலும் ப்ரிடாமினென்ட்லி. அப்போ நம்ம கொஷின் வந்து நல்லா ரீட் பண்ணணும். யார் ஃபஸ்ட்டு யார் ஹையர் டிகிரியோ அவங்க தான் ஆப்ஷனாக நம்ம சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஷின் நம்பர் 46. Who defends the use of rhyme in plays in an essay of dramatic poesy? ஓகே, பிளேயில் ரைம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யார் டிஃபெண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நியாண்டர். ஓகே, தென் கொஷின் நம்பர் 47. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைமை வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணும்பொழுது he seems to be siding with the French critics அப்படின்னும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 47. Who does Eugenius represent? பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர், யூஜீனஸ், கிரீட்ஸ், லிசிடியஸ் அண்ட் நியாண்டர். பட் அவங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸஸும் இருக்குது. யூஜீனஸ் வந்து யார் ரெஃபர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he refers the historical personage Charles Sackville. Charles Sackville, Lord Buckhurst. He was having the title Lord Buckhurst. அந்த பர்சனை தான், அவருடைய வியூஸை தான் யூஜீனஸ் அப்படிங்கிற ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் ரெஃபர் பண்ணுறாரு. Now question number 48. What does the name Neander mean? நியாண்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருடைய நேம் மீனிங் என்ன அப்படின்னா, he means new man. Okay, and he belongs to the gentry group அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது.
he belongs to gentry. ஓகே, மற்ற எல்லாருமே அரிஸ்டோக்ரஸி, நொபிலிட்டி, இவர் மட்டும் ஜென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. மூவிங் ஆன் டு 49, whose name in an essay of dramatic poesy means well born. ஓகே, யாரோ ஒரு கேரக்டர், ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருடைய பேர் வந்து வெல் பார்ன் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இருக்குது. யார் அந்த மனிதர் அப்படின்னா the name is Eugenius. Question number 50, who does Lycidas represent in Dryden's an essay of dramatic poesy? Lycidas அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர். அவர் வந்து ரியல் லைஃப்பில் யாரோ ஒரு கேரக்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு. யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா he represents Sir Charles Sedley. Okay, now moving on to 51, who does Creeds represent? Creeds அப்படிங்கிற கேரக்டர் யாரை சார் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா, it is a historical person, Sir Robert Howard. Okay, so Creeds ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம், ஏன்ஷியன்ஸை ரொம்ப ஹையாக எலிவேட் பண்ணக்கூடிய ரைட்டர். Now coming to the character. 52, how does Dryden describe Creeds in an essay of dramatic poesy? ஓகே, பர்டிகுலர் இந்த கொஷின் மட்டும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, அதனால் நான் அதை பற்றி டேட்டாவை கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். டோன்ட் வரி, அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி ஆடட். ஓகே, இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஹவு டஸ் Dryden describe Creeds in an essay of dramatic poesy அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is described as a person of sharp judgment, a voice of classical conservatism. Okay, the third one, a man with delicate taste in wit. அப்போ இந்த மூன்றும் சேர்ந்து தான் நமக்கு ஆன்சராக வரணும். ஸோ ஆல் ஆஃப் தி above. Okay, with that we come to the end of this video. Okay, multiple choice questions on literary criticism of Dryden. Hope it was informative and very useful for you. நான் கேட்டுக்கிற விஷயம்லாம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் திருப்பி பாருங்கள். இங்கே இருக்க கொஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள், யூ ட்ரை டு ஃப்ரேம் கொஷின்ஸ், பிகாஸ் ஐ ஹவ் மேட் த கொஷின் இன் சச் அ வே தட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன். திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் அ கிரேட்டர் வே. ஓகே, ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அதே நேரத்தில் ஐ ஆல்சோ ப்ளேஸ் ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் யுவர் சைட், kindly do subscribe the videos so that and click the bell icon so that the videos will reach you, and it will be a kind of motivation for me too. Okay, please stay tuned for more videos. All the very best.